Всем приветик моим друзьям и подписчикам, и зрителям, и всем-всем-всем, кто заглянул на наш праздник жизни. Что я хочу вам сказать? Это игра «Тени над Ватиканом», и мы должны поехать домой. Опять она. Она что-то замышляет. Какой у нас неторопливый главный герой. Он такой: я хожу, я никуда не тороплюсь. Так. Итак, что мы узнали? Да я все время путаюсь. Так. Это наши циферки. Не знаю, что за циферки. This is the inscription I found in the prayer book. This is certainly not a quote from the sacred books. Probably another clue left by Cristoforo. The Latin sentence I found on the back of the small medal. The Church of Saint Leone of Leprignano. I should investigate it. Заняться поисками. Заняться поисками. Заняться поисками. Выйди. Тут. Поиски. Точно. Но почему ничего не работает? Вот. Ecclesiam Sancti Leonis de Leprignano is written on the back of the small medal. Church of San Leone from Leprignano. According to history, Leone I was the only one who managed to stop the advance of the Huns guided by the powerful Attila. He was the first pope to receive the title of the Great, and the Catholic Church worships him as a saint. Leprignano is the ancient name of the village Capena. The name was changed in 1933. Церковь Святого Льва. Небольшая церковь, которая больше не используется для религиозных служб. Нам туда и надо, я думаю. Точно. Так. The search engine directed me to an old church of Capena dedicated to Saint Leone. That must be the place Cristoforo wanted me to go. И еще бы. Я все время теряю курсор. Уи, поехали. So this is the famous Church of Capena. I'll ask the keeper if it's possible to take a visit. As I said before, this church is our pride. Красиво. Thanks a lot for accompanying me. It's really beautiful. How long have you been working as a church keeper here? Practically always. Wow. You must really love your job. I was born and grew up here in Capena. The church has always been one of the greatest attractions for tourists. My family owes so much to St. Leone. We've been the church keepers for 4 generations. I'm really impressed. I love small villages like Capena for their ability to pass down traditions from generation to generation. I suppose you know everything about St. Leone. There's no rock or crack in this place I haven't examined thoroughly. This church was built before the current village, and although it's not possible to establish a date, there are documents with evidence that its construction dates back to the 13th century. 800 years. Wow. Oh no. We estimate the structure on which the church was built was probably a Roman temple. Yeah, that usually happened with medieval churches. The name St. Leone
refers to Leone the Great, the 5th century pope who stopped the invasion of Rome carried out by Attila and his Huns. You are the most knowledgeable keeper I have ever known. I'm also the guide and the souvenirs clerk. You know, these days, you must have more than one job in order to survive. More than one job, huh? Can you remember if a priest about my age, with brown hair, Italian, has been here recently? Let me think. I hope he has a good memory. It would be of great help right now. Yes, now that you mention it, I remember that a priest came here no more than a few days ago. Really? Can you also remember what you talked about? Or what he was interested in? To tell the truth, he didn't ask many questions. It seemed to me he already knew everything about St. Leone. So, nothing useful. Useful? Hardly. I accompanied him here just as I did with you, and when I realized he wasn't going to ask me anything, I left. I figured he preferred to be alone. Are you sure you didn't notice anything in particular? No, I told you. Except that he was looking along the lower level of the church while he was praying. You were really helpful. If you say so. Thanks for everything. Goodbye. Enjoy your visit. Better if I don't touch them. Windows depicting sacred images. I don't want to sit or pray. They haven't been used for some time. He's the church keeper. He seems more attentive than necessary. This is one of those drapes used as decoration. What are you doing? Please, I need this drape just for a second. Do you think you can violate a sacred temple this way? I promise I'll put everything back as it was. I had an idea. You can't imagine the efforts the community of Capena makes to keep this place intact. If every curious tourist started touching everything, our funding problems would be even worse. So please, don't touch that drape. Nowadays, you can only find these objects in churches. It's too heavy to carry around. Another window. That window seems a little different than the others. I don't like it, but I'm afraid I've got to make an exception. You told me about a problem with funds earlier. You said it. The church not only needs refurbishment, but often simple maintenance as well. This is not the kind of honor poor St. Leone deserves. By the way, do you know he was pope for over 20 years? He must have had a hard time in 452. Okay, I understand. Do you accept donations? Huh? Oh, of course. You know, I really need to examine some elements of this church more closely. Are you a bit tight-fisted, mister? Sorry, but I don't have much money with me right now. Don't worry, I was just joking. It's so difficult to find someone able to understand and appreciate art today. You can look around as much as you want, but please be careful. Thank you so much. Oh, I almost forgot. Take this postcard that shows a view of Capena. I have to offer one for each donation. I'm not only the keeper, remember? Помню. Спасибо. I see. And how many more do you still have? I think I have 3 full boxes in my car. I thought so. Better if I move on now. But just to be clear, when I come back, I want to find everything as it is, okay? Of course. Да.
Don't worry. I have to be careful. Че это за драпировка такая? Во-первых, что это у нас за открыточка? I'd like to visit it. I hope to have the chance to do that soon. The quaint village of Capena. I wonder how old it is. But I haven't got time to examine it now. A milestone that marks the 30th mile of this street. Ясно. The Pope is holding a cross. In the middle of the medallion he's wearing, there's a hole with well-defined edges. The picture represents Leone the Great, who became Pope in 440 AD. It doesn't seem ancient, but there is a hole in the fabric. I can't reach it. Yes, I could wrap the candle snuffer in the drape. I'll keep it in mind. Ну, отлично. It's too heavy to carry around. Может, ты наденешь? Нет? Окей, тогда что мне делать? Ясно. Cristoforo's clues don't surprise me anymore. No, I think I'll have to place the drape a different way. Да ладно, логично же вроде. No, I think I'll have to place the drape a different way. No, I think I'll have to place the drape a different way. No, I think I'll have to place the drape a different way. No, I think I'll have to place the drape a different way. Look at the cross, and the light will extend its longer arm. Это было логично. Просто не могла понять, почему так странно действовать. Я же совмещала там вроде бы. Ну ладно. The sun's beam has enlightened this area. There's a sort of hexagonal opening. The sun's beam has enlightened this area. Нам нужны какие-то инструменты или что? Мы, кстати, драпировку на место не вернули. Давайте вернем.
Она не возвращается. Ну все, нам капец, короче. Реально нам капец, ладно. I should put the drake back first. Ну так... Ясно. Я хотела сама, а ты, блин, сделала меня воровкой в итоге. Ах, Джеймс. Так. Ну и куда нам дальше? Дома нам делать нечего, в банке тоже. В больницу мы все еще попасть не можем. Не знаю. Туда он не хочет идти. Он сказал, типа, мне нечего делать в доме. А я подумала, что нужно, блин, с монахиней поговорить, а он такой, я не хочу, типа. I no longer believe it's necessary to enter a church to talk with God. To the best of my recollection, this church was entirely rebuilt in the 18th century. The Church of Santa Brigida was built where Brigida of Sweden lived. It was built in the Middle Ages on behalf of Pope Bonifacio IX, who canonized her. Ага, блин, я просто неправильно входила. Понятно, это я. Окей. Надо с монахиней поговорить. А мы пьем, значит. Ясненько. Угу. Why should I? I don't live here. They keep the room keys in there. This is a portrait of Santa Brigida. Hello, sister. God bless you for your help. I don't know what I would have done without you. I wish I could have done more. Just my luck. It had to be today when I'm all alone. Can you promise not to tell anyone about this? Don't worry. I'm neither a journalist nor a big mouth. So what are you? Wait a minute. If it wasn't for the way you're dressed and your accent, I'd say you're one of us. I left the priesthood many years ago. Now I'm a doctor. Oh, that's why. A doctor. In fact, it seemed to me before, with your friend on the floor, you were at ease. I'm much more at ease when my friends stand on their feet, actually. Oh, sorry. I said a stupid thing, didn't I? Never mind. We're all a bit shocked. Да, самую малость глупость сморозила. Давай поболтаем с ней. I haven't seen anyone else around. Why are you all alone? Oh my God, why did this have to happen today? Of all days. They trusted me to stay here alone for a few days. What a terrible coincidence! Where did they go? Well, here and there, but most of them went on a pilgrimage to Medjugorje with the Mother Superior. I would have loved to go with them, but I have this problem with airplanes. And I think there must be a reason God created us without wings. Have you ever been to Medjugorje? Once, when I was younger. And what did you see? Not much. Oh, I understand. You're the type of cynical man who always says, non constant day. Oh, what is the expression? Supernatural, isn't it? De supernaturalitate. I try to analyze miracles and apparitions cum grano salis. It's just caution, that's all. It seems to me your studies have taken you far from the right road. You had a crisis of faith, didn't you? I've dealt with so many crises in my life I can fill a long list. But faith is not on that list. I ran here as soon as I heard you screaming. How long had Cristoforo been in that condition? Oh, no more than 5 minutes. I went away just for a second. God moves in mysterious ways. Or maybe someone was waiting for her to leave. I'm so sorry you couldn't even say hello to him. You're not from here, right? Your accent... You're right. Cristoforo and I met a long time ago, after seminary. We worked together at the Vatican for a few years. But I'm from Chicago, and I went back there a few years ago to work as a doctor. Oh, America. Is it true you keep a Bible in every hotel?
Yes, mostly. Are there so many Catholic hotels? Actually, the evangelicals hand out Bibles for the hotels. Evangelicals? Bah, I don't really like their intrusive methods. Well... Don't you agree? Partially. But some consider it more intrusive to bind people to religious faith from birth through the sacraments. Have you got something against the Catholic Church, young man? It's a long story. And very У меня такое complicated. ощущение, что они пишут историю моей жизни. Кризис. Кризис веры — это немножко не про меня, но очень схожие есть моменты. Что там еще было? Чувак там говорил, что без 2 работ не выжить. Тоже моя история. В данном случае это было вот сейчас про приобщение к таинству религии через рождение. Ну, сразу после рождения. You rent rooms in this convent, right? Yes, of course. Do you need one? No, thank you. I've already found a place to stay. The Brigadine nuns can offer you such a relaxing stay. We even have a big library upstairs. It was not by chance that your friend chose this place. Hey, now that I think about it, you can keep him company. На полу, Sorry, лицом вниз. sometimes I talk too much. They call me Sister Big Mouth. It's the nickname the Mother Superior gave me. Don't you worry, Sister... Sister Candida. It's just that I'm not used to having complicated assignments, like this one, for example. What do you usually deal with? I help in the lunch hall. Oh my God, I hope I'm not thrown out after what happened today. Listen, young man, this is a decent place. And if someone knew I wasn't careful enough... Well, I haven't done anything wrong, right? It was just an accident. Please don't spread the news around. I won't, Sister. I am a discreet person, and I know it wasn't your fault. The concern this woman shows for Cristoforo's health really touches my heart. But it's better this way. I don't want other people to be involved in По-моему, this она только за situation, себя at least беспокоится. until I understand what the hell is going on here. How long did Cristoforo stay here? Not long, I'd say. 5 or 6 days. Actually, it was rare to see him around here. What do you mean? Well, you see, your friend was a very private person. He wasn't how do I say this, a sociable kind of man. That doesn't seem like Cristoforo's typical behavior at all. Do you mean he avoided any contact? Let's just say it was unusual to see him around. As far as I know, he went to his room only once, then he gave back his keys and never went back inside again. Didn't he come back at night? Sometimes we saw him coming back, but he spent all night in the library upstairs without entering his room. In fact, his key has always been on the key rack. 2 days ago, I found him sleeping among the books. I offered him coffee, but he refused and left in a hurry. Did he seem nervous for some reason? Oh my God, why should he be nervous? Just curiosity. We've been away from each other for such a Мне long нужно его в time. комнату. Мне нужно в I его wouldn't комнату, say это he was однозначно. nervous. He was certainly very busy, always with his head in the clouds and tired. Distracted, yeah. I bet that's the reason he fell down the stairs. That is definitely not Cristoforo's style. Did you see anyone entering before me a few hours ago by any chance? I've been alone the whole time. As I was saying, Father Cristoforo wasn't here very often, so I wasn't even sure he was here before the accident. Thanks for everything, sister. Please, come back whenever you want. Верните мне, вот. I don't think the nun would allow me to take it. Judging by the way the sister's trying to hide it, I bet it's not holy water. Однозначно вот так надо делать. Oh, and what's this? Grappa? And it seems to be a vintage year. Why are you showing it to me? You know, it's been a hard day for everyone, and I see you're a bit stressed. For God's sake, no, I can't take it. I haven't got permission from the Mother Superior. I noticed that empty bottle clumsily hidden behind you. Oh, that one? It's not mine. Didn't you say you were here all alone? Oh,
Okay, fine. But you must understand that this little sin of mine has cost me too much in the past. You know, this is the reason they sent me to work in the lunchroom. Да, Джеймс прям такой... The body on the floor, the paramedics. I can be Дьявол-искуситель. very discreet. Don't you remember? You're really an angel, young man. Thank you so much. Мне нужны ключи от его Can I комнаты. take Christophero's keys? Well, if you don't tell anybody you gave me this amazing anti-stress medication, I won't say why those keys are missing. Thank you, sister. Christophero's keys. Apart from his room and car keys, there is also a strange hexagonal one. No, I didn't rent a room. А если вот так? Нет? Ну-ка еще раз. Christophero's keys. Apart from his room and car keys, there is also a strange hexagonal one. Странный что-то там. Я, конечно, не уверена, но давайте попробуем. Там потому что была какая-то фигурина такая, которую типа как потайной ход можно открыть. It's worth a try. Давай. Я думаю, что мы в комнату Diary and a его cell пойдем. phone. Вот так вот. I can turn the phone on. It seems to contain a file I could open on a computer. But its access is blocked by a PIN code. У нас есть пин-код. It seems like a sort of diary belonging to that banker, Antonio Morano. If Oh, это Cristoforo Антон- thought hiding it was the right thing to do, maybe it's because Morano discovered something important. Ребят, смотрите, у нас... Ого! Наконец-то новое назначение. Анна, которая преданно терпела меня более 30 лет, будет рада узнать, что я буду иметь дело с благотворительными фондами. Я разделяю ее радость. После стольких лет работы обнадеживающе знать, что банки все еще предоставляют благотворительные кредиты. Даже наше небольшое учреждение может сделать свой вклад, и теперь я смотрю в будущее с безмятежностью, поскольку дела идут в правильном русле. Пусть даже это и бизнес, зарабатывать деньги на благотворительности для бедных. Надеюсь, я подхожу для новой работы. Да поможет мне Господь. А Паула скоро заканчивает обучение. Я очень хотела, чтобы она следовала увлечениям и нашла свой путь, но также она могла бы пойти по моим стопам. Она прислушивается ко мне дома, всегда с энтузиазмом говорит о моей работе, и даже если кооперативный кредитный банк Остии не является известным, он начинает привлекать некоторых довольно богатых клиентов. Работа и семья – это все, о чем может просить мужчина, так что я абсолютно доволен. Нет слов. Когда я понял, что мы сотрудничаем с Институтом религиозных дел, мне едва удалось скрыть восторг. Мы творим великое дело, и вот доказательство этому. Благодаря мы обзаведемся крупными фондами для восстановления небольших церквей, как это было всегда, и постройки школ и поселков для бедняков. Конечно, теперь мы можем расширить горизонты, имея дело как с небольшими фондами, так и с проектами, которые требуют значительной экономической поддержки. Боже, храни доктора. Сегодня меня озадачили. В мой офис пришел коллега и попросил взглянуть на некоторые финансовые документы, связанные с ИРД. Я улыбнулся и вежливо отказал. Не понимаю причины подобного интереса, затем я поддался соблазну и изучил документы относительно этих фондов, созданных через банк Остии. С огромным разочарованием я отметил, что мой банк направил часть капитала в различные фонды. Причина таких перемещений указана как временная проблема с денежным потоком. Иными словами, иногда деньги от ИРД шли
на погашение кредитов. Надеюсь, это просто единичные случаи, и скоро дела банка наладятся. Я уже не знаю, что и думать. Я целый день изучал кредитные документы. Некоторые компании предоставляют документы, не соответствующие стандартам банка, но они по-прежнему получают кредиты, и никто из моих сотрудников не задавал вопросов и не высказывал сомнений. Особенно подозрительна одна из этих компаний. Она называется DreamRes. Может ли она быть важной? Напоминание отследить DreamRes. Анализируя документы DreamRes, я заметила, что они регулярно получают кредиты от нашего банка. Сегодня я ощутил слабую боль в груди. Сотрудники очень за меня переживали. В моем возрасте нужно быть осторожным, но лучше ничего не говорить Анне и малышке Пауле. Так они точно будут волноваться. DreamRes представили банку ости проекты, которые указывают на осуществление благотворительных целей. Как глупо с моей стороны. Возможно, беспокоиться не о чем. Отлично. Знаю, это становится навязчивостью, но моя профессиональная этика вынуждает меня к этому. Главные активы DreamRes включают инвестиции в гостиницы на Коста-Смиральда, Каймановых островах, Багамах, Бора-Бора и других туристических выгодных местах. Но нет подтверждения, что деньги пошли на реабилитационные центры, школы или больницы в областях с высоким уровнем нищеты или в районах бедствий. Более того, почти все денежные суммы, получаемые в последнее время нашим банком от ИРД, совпадают с суммами финансирования DreamRes. Завтра я потребую от коллег объяснения, а сейчас я слишком устал. Если бы Паула это услышала. Ей не нравится, когда я так говорю. Для нее я всегда буду молодым человеком, который познакомился с Анной во время военной службы, тем самым, которого она видит на старых фотографиях. Люблю мою дорогую девочку. Боль в желудке. Я остался дома. Сегодня мне лучше, так что я расспросил коллег о DreamRes. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что они пытались сменить тему. Мне пришлось с улыбкой настоять на своем, а как я всегда проделываю с Анной. Это сработало. Они заверили, что документация по кредитам соответствовала всем законам, но никаких документов мне так и не показали. Снова ужасная боль в желудке. Возможно, это стресс, но я считаю, не до пенсии. Лучше не думать об этом, иначе боль усилится. Да капец, столько всего еще. Мы с Анной ходили к врачу. Потрясающая женщина, ничего от нее не скроешь. Дочь в хорошем настроении, приступил к работе. DreamRes все еще получает суммы, которые тревожно соответствуют финансам благотворительных пожертвований. Меня всю ночь бросало в холодный пот, были боли. Полезно быть самым старшим работником банка. Сотрудник дал мне доступ к документации погашения кредита. Похоже, за все эти годы DreamRes не вернули кооперативному кредитному банку Ости ни копейки. Это не может быть ошибкой. Антони, ты столкнулся с чем-то незаконным? Это обман или настоящий уголовный сговор? Следует как можно скорее продолжить расследование. Роберто Эвола, владелец DreamRes, сомнительный человек, замешанный в финансовых скандалах. Ему посчастливилось не привлечь большого внимания СМИ. Его скромный послужной список включает обвинения в укрывательстве краденого, отмывании денег и уголовном сговоре. Удивительно, что такой честный человек, как доктор Де Амичис, позволил своему банку предоставить этому человеку хотя бы цент. Я все-таки однажды напомнил менеджеру о своем отчете. Он похвалил меня. И он, в общем, получил разрешение лично расследовать это дело. Я обсудил с Паулой идею раннего выхода на пенсию. Она предложила занять мое место. Прошло несколько месяцев, а документация еще не поступила. Тем временем мое здоровье не улучшилось. Я люблю их и не смог бы прожить без них и секунду. Я подал заявление о раннем выходе на пенсию.
Мое заявление приняли, как и просьбу дочери о замещении. Она будет работать на моем месте. Что еще? Пусть собирают себе столько денег, сколько хотят, другие нечестивые люди отнимут. Нечестные люди отнимут у них все эти деньги. За все эти годы я не сумел найти достаточно улик, чтобы обратиться в полицию. Да ладно за годы, там всего-то был год, по-моему, прошел. Он уже близок к пенсии, ля-ля-ля. Мечтаю видеть, как Паула счастливо выйдет замуж. Антони, какой из тебя получится дедушка? Уже могу представить, как она трясется над малышами. Пока что это просто мечта. Но зачем жить, если не мечтать? Непонятно. Нам нужно домой. Нам нужно домой. Домой, 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 домой. Ой, у меня голос аж сел. Практически я сейчас и чайку глотнул своего остывшего. Так. Квартира. Медленно, Джеймс. Так, быстро. Ой, нет, погодите. Не так-то надо было сделать. Вот так надо было сделать. Секунду. Что там? 3795. Все, тихо, выйди. Вот So так. Cristoforo wrote down the pin in his notepad. There's almost Еще nothing бы. in the mobile memory, so he was probably using a new card. It seems like just another precaution to me. That's him. I hope he won't realize I'm recording him, or I could be in big trouble. So, Bray, they say they have certain papers. Is 50,000 enough to get them back? I don't know what you're talking about. You know. We're keeping an eye on you. Right. Maybe I had those papers, but now they are safe. Are you fucking kidding me? If you want to live to see another day, you'd better stop joking. I warn you, I'll get those papers back. Apart from Cristoforo's voice, there are two other men in the video. I must find out who they are. I've obtained an image that shows them both. Так. Где эта распечатка? Покажи мне. Свидетель, He's the man преступник. Cristoforo met. I need to find out who the man is that threatened Cristoforo. A man was present at the meeting I saw in that video. It seems he was smoking. Unfortunately, his face is blurred. Так. Что еще хотела сделать? Название этой фирмы. Нет, сейчас, погодите. Фирма. Вот. Вот, этот чувак. A real estate company? And this man, Avila, seems to be the owner. It's not much По to крайней base мере, у any него... conclusions on, though. Компания по недвижимости. Тра-ля-ля. Даже не знаю. Знаете, давайте на этом пока что закончим.
Я очень долго читала, у меня устал голос, мне нужно буквально немножко передохнуть. И мы встретимся с вами в следующей серии. А пока что я еще подумаю, что делать дальше, потому что что-то я не знаю. Может спросить у монахи, не видела ли она этих чуваков, которые на фотке. Ну, спросим в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.